Κυρίες και κύριοι, η διαδικασία της εκμάθησης και του αρχικού προσανατολισμού για The την learning εργασία ξεκινάει από process μικρή ηλικία. Και ουσιαστικά τα σχολεία, and career εκεί όπου δίνονται τα guidance κατάλληλα ερεθίσματα και starts on αρχίζουν from γνώσεις, an early έτσι ώστε οι age. μαθητές να παίρνουν τις κατάλληλες βάσεις για το μέλλον τους. Φυσικά όχι μόνο And μεταξύ this αυτών is και η γνώση για important. τον επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά αυτή είναι μια άλλη And συζήτηση. career guidance, of Στα course, is τριτοβάθμια λοιπόν ένα πολύ necessary σημαντικό ρόλο for, φυσικά έχει ο δάσκαλος ή η for δασκάλα parents. και ο τρόπος που προσεγγίζει μαθησιακά τους μαθητές. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να φιλοξενούμε So the στο role σημερινό of μας the την κυρία teacher Rania Lampou, is very δασκάλα, important. στην οποία απονεμήθηκε This το is why βραβείο we're glad to Global have with Teacher us Award 2020 Mrs. Rania από το Lampou. οργανισμό AKS ως καλύτερη εκπαιδευτικό στον κόσμο. Συγχαρητήρια, The πραγματικά AKS πολύ καλή award άσκηση. holder. Ακούτε και τα χειροκροτήματα από τον κοινό Congratulations, μας εδώ. Mrs. Lampou. Η κυρία Λάμπου μαθαίνει φυσική σε παιδιά δημοτικού Mrs. με ένα πολύ Lampou πρωτότυπο teaches τρόπο, physics δίνοντας to έμφαση στη primary μελλοντική και school διαδικτυακή children, μάθηση, στην αυτονομία και στην ενεργητική συμμετοχή and των μαθητών μέσω των she δοκιμών και εξαμών focuses σε on ένα διαδραστικό experiential and STEM ή investigative μάλλον learning STEAM, εντάξει, projects. Λοιπόν, regarding καταρχάς, STEAM χαρά μας που είστε μαζί projects. μας. Καλησπέρα σας. We're very happy to have you, Συγχαρητήρια για αυτό Mrs. το Lampou, Global Teacher Prize. Ποιο and είναι αυτό το congratulations on your γιατί local πήρατε αυτή τη διάκριση? teacher prize. What Λοιπόν, did you καλησπέρα do? σας. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και χαρά που παρευρίσκομαι σε αυτή τη τόσο Good evening. ενδιαφέρουσα εκδήλωση, It's a πολύ great honor σημαντική στο and συνέδριο. a pleasure for me Είμαι εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αντρικής to be επιστήμης και here with you. ταυτόχρονα δημοσιογράφος εκπαιδευτικών σχέσεων I πολιτικής teach και in επικοινωνίας primary και school συγγραφέας. in Western Το τελευταίο Attica. διάστημα κάνουμε μια I'm απόφαση της also εμπειρίας στη a διεύθυνση πολιτικής researcher τεχνολογίας και καινοτομίας. and an Και επίσης author, είμαι εκπαιδεύτρια STEM στην Εταιρεία Αστυνομίας του Διαστήματος στο παράρτημα Σαλαμίνας. Το and I'm 2019 an διακρίθηκα STEM ανάμεσα στους 5 teacher καλύτερους εκπαιδευτικούς του κόσμου. Το Global in Teacher Prize από Salamina. την Barclay Foundation ήταν Indeed, ανάμεσα ήταν I στις received this χιλιάδες award δραστηριότητες από as 179 one χώρες. of the Και το world's 2019 10 αυτό που best πηγαίνουμε στο Global Teacher Award που αναφέρατε, στο educator. AGS, από εκεί πέρα ακολούθησαν πάρα πολλά βραβεία, πάνω από 150. Λοιπόν, το μυστικό της επιτυχίας, δημιουργικότητα, καινοτόμες ιδέες, The σκληρή δουλειά secret of my και συγκεκριμένα success ο is τρόπος innovative εκπαίδευσης της επιστήμης ideas στα μικρά and παιδιά ήταν lots of μια εποχή hard που work. κανένας δεν μιλούσε για STEM τότε. No Άρα, one τρόπος δασκαλίας would μαθητικής talk φυσικής, to φυσικής primary μαθητικής school φυσικής είχα την ευκαιρία να pupils συμμετάσχω about σε ένα πρόγραμμα, φυσικό STEM πρόγραμμα που and οργανώνεται από το STEM ΣΕΝ, subjects. Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών, το οποίο αφορούσε τη διδασκαλία σωματιδιακής φυσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είχα μαθητές από πρώτη δημοτικού μέχρι έκτη δημοτικού. Τεράστια πρόκληση για μένα. This was a Η huge ιδέα του προγράμματος ήταν ότι οι challenge έννοιες της σύγχρονης for me. φυσικής και των φυσικών επιστημών γενικότερα θα πρέπει να Modern διδάσκονται όσο δυνατόν σε μικρή physics ηλικία. and Γιατί σύμφωνα με τις νέες έρευνες sciences η in διεύθυνση general των νέων μαθητών should στις φυσικές start off επιστήμες έχει ως from αποτέλεσμα an την early ανάπτυξη και αύξηση age. κριτικής τάσης απέναντί τους. Και επίσης η έγκαιρη έκθεση σε επιστημονικά φαινόμενα οδηγεί This σε is καλύτερη what κατανόηση modern επιστημονικών research όρων findings αργότερα. show. Μέσα λοιπόν από αυτό το πρόγραμμα επικεντρωθήκαμε τα παιδιά σε ευχάριστες δραστηριότητες και πειράματα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν τα παιδιά με απλά καθημερινά υλικά που μπορούν να βρουν στις τεχνικές και αντικείμενα. Primary school pupils can be motivated by means of very simple materials. Κάτι άλλο που επιβραβεύτηκε σε αυτούς τους διαγωνισμούς είναι ο τρόπος αντιμετώπισης των δυσκολιών. Those awards are also received on the basis of the solutions that teachers find in order to address difficulties. What I did was to redesign our curriculum in order to be able to creatively motivate my pupils. So this is why I turned STEM into STEAM. I wanted my pupils to start thinking outside the box. Another major challenge was our lack of equipment. I had to work with children from a problematic family background in schools with no IT infrastructure. We used STEM Unplugged for this.
And for several of those materials, I had to pay out of my pocket. Πληρωτικό μου έργο είναι τελώδια στο STEM σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, πρόσφυγες και I received στο λογικό νοσοκομείο. this award for teaching STEM to children with special educational needs as well. Well, congratulations. I think you too must be very highly motivated. STEM, of course, cannot be taught on the basis of a course book or course books. STEM entails interoperability. So, how well equipped are schools nowadays? Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν διαθέτουμε τον κατάλληλο εκπαιδευτικό τεχνολογικό εξοπλισμό προκειμένου να υποστηρίξουμε The truth is that we lack the right equipment in order to support STEM education. Greece does try, especially with regard to robotics. We are also very interested in participating in STEM competitions with the assistance of our sponsors. However, it's not always clear whether such participation helps. Πρόσφατα στο Υπουργείο Παιδείας είναι μια προσπάθεια να χορηγηθούν τεχνολογικός εξοπλισμός για το STEM στα πλαίσια του μαθήματος των δεξιοτήτων. Γίνεται προσπάθεια μέσω της πληροφορικής. Παρ' όλα αυτά, η χώρα πρέπει να επιταχύνει σημαντικά τον γνωρισμό της προς μια It's true that we need to speed up with regard to STEM education. And we can also work with businesses in that regard. Δεν θα προβοκάρω τη συζήτηση, αλλά αναφερθήκατε σε μια συνεργασία με τις επιχειρήσεις. Ξέρετε, στο εκπαιδευτικό μας σύστημα αυτό είναι και λίγο κόκκινο-πανί. You know that this is a red flag for the Greek education system. I mean, working together with businesses. For primary and secondary education, maybe we need to try harder. Let me give you an example. Our pupils managed to make special pairs of eyeglasses for children whose eyesight is challenged. So we managed to do everything by means of one single project. Hackathons too are important and they are very popular abroad. Από παιδιά που φτιάξαν. Και μετά οι επιχειρήσεις κάποια κέντρα, μην το πούμε επιχειρήσεις, θα το πούμε κέντρα καινοτομίας. Hubs. Υποστηρίξουν αυτές τις ιδέες. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι αρνητικό. Innovation hubs can support those initiatives. Well, let's hope so. Και επιχειρηματικότητα κάνει το διδακτή και στα Αλίμονα, νομίζω επιχειρηματικός κόσμος αγκαλιάζει τέτοιες πρωτοβουλίες. Επιχειρηματικότητα έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με το STEM. Μιλάμε για επίλυση προβλήματος, κριτική ικανότητα, αντιδοτικότητα, συνεργασία, προσαρμοστικότητα. Όλα αυτά, επιμονή, πάνε μαζί.
STEM και επιχειρηματικότητα έχουν πάρα πολλά κοινή στοιχεία. Σωστά. Στο ίδιο πλαίσιο STEM που and για τον resourcefulness και όλα. Επίσης, νομίζω ότι η STEM σημαίνει και ένα go hand in hand. εκπαιδευμένο προσωπικό. Ένα προσωπικό το οποίο μπορεί να STEM also requires πώς λένε, the kind of staff that is adequately trained, αφορούν μικρούς μαθητές, πρέπει να υποθεί με κάποιο τρόπο, and να one καταλάβουν, έχουμε το has to κατάλληλο have και the right capacity in order to teach to young pupils. έτσι ώστε πραγματικά να δώσουν What do we need to do in order to boost STEM education? Μιλάμε για μια σύγχρονο μοντέλο οικονομία τη γνώση. Άρα λοιπόν η ικανότητα τη κοινωνία να παράγει καινοτομία, δημιουργώντα προσωπικό ανήλυξη για όλου, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα. Ours is going to be a knowledge-based society. Natural sciences have to be taught in the right way, not in a boring way, and this goes for the rest of the world, not just for Greece. Physics, for example, has to do with a specific way of thinking. It's not just a set of formulas. Οι δάσκαλοι έχουν ανέβηξει το θέμα της αυτοπεποίθησης. Είτε γιατί πιστεύουν ότι δεν έχουν το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο. Frequently lack in self-confidence because they feel that they lack the necessary scientific groundwork. Δυνατότητα έβρεσης χρόνου να εντάξουν την επιστήμη μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα. In addition, they have to make time for such activities in their daily classroom routine. Θετικών επιστημών και της τεχνολογίας, αλλά και ουσιαστικά την ενασχόληση με τα STEM πέρα από την εκδίκηση καλλιτεχνολογίας. Άρα λοιπόν, εγώ για να εφαρμόσω αποτελεσματικά ένα μοντέλο εκπαίδευσης STEM, STEM education can only be effective if we reshuffle the way we work and the way we are organized. We have to rewrite our planning. We have to put the necessary infrastructure in place, and all of the school stakeholders have to work together. It's also true that teachers, primary school teachers who are not university degree holders in a STEM science are somehow afraid to teach STEM subjects. So they have to be trained for this. Were you asked to provide mentoring for your colleagues? Τα τελευταία 3 χρόνια με κάθε μέρα έχω δει και 3 ομιλίες και συνέδρια και I deliver presentations and speeches all over the world, not just here in Greece, but also in Asia, Australia, Canada. And when I started off, there were many schools whose teachers did not even know what STEM stands for. This is no longer the case. We now know what we need to do in order to teach the subjects of science and technology.
έχοντας κιόλας εμπειρία από όλο τον κόσμο, based on your πάνω στο σύστημα του experience, STEM, είναι αλήθεια ότι ειδικά στα μικρά παιδιά και βλέποντας την εξέλιξή τους μετά, ποιο είναι το ποσοστό? Γιατί υπάρχει μια δυσανάλογο ποσοστό ανδρών, γυναικών ή θα έλεγα αγοριών, κοριτσιών που ακολουθούν τη STEM εκπαίδευση. what would you say about the lack of proportion with regard to the numbers of girls and boys opting for STEM projects and subjects and courses? Generally speaking, Greece has always ranked low regarding PISA contest results. What I tend to do is to give particular support to girls. Only 30% of researchers are female worldwide. So we have to try and help girls in Kenya and Nigeria, for example, for them to bring out their STEM potential. Would you say that the situation is improving in the last few years? I happen to coordinate several international projects in accordance with the UN's 2030 agenda. The focus is mainly on Asia. It's the school bag project. So what can you do in order to teach a STEM class in places where your pupils don't even have any drinking water? It's amazing what those pupils are capable of. They had produced maps out of tree twigs and branches. And those pupils had to walk for 90 minutes to get water. I have an example from India, too. My last example is from Nigeria. It had to do with data-based awareness, and the results were amazing. Gender violence is very strong in Nigeria. What I'm saying is that STEM is not just technology and robotics. All we need to do is use plain materials and our imagination. What was it that motivated you as a person? Did you follow a childhood model? I did not have any ad hoc specialization
regarding STEM. I just started off teaching STEM classes in the context of our flexible time slot in our curriculum. Το πρόγραμμα αυτό του ΣΕΝ ήταν μυστικές αναπαραστάσεις μοντέλου του ατόμου, δημοτικού. Κάναμε πολλές κατασκευές μοντέλα, μια απλά υλικά του. I also focused on the production of models. And indeed, STEAM is a sine qua non because there is no way you can teach anything to primary school pupils unless you involve the arts too. Ο τελικός νικητής πήρε $1 εκατομμύριο δολάρια. This was a $1 million prize. Ξέρετε, είπατε μια μαγική φράση. Θυμήθηκα μια ρίση του Einstein. Einstein once said that imagination is more important than knowledge, and you brought this to my mind. You're right. Κάτι άλλο θέλω να πω, ότι η επιτυχία του προγράμματος ήταν ότι οι μαθητές έλεγαν στο τέλος ότι εγώ πρέπει να σηκώσω να πάω στο STEM. Λένε και παιδιά από ό,τι πράζει δημοτικού. Ενώ σε αρχή ξεκίνησα με τις σχολείες, δηλαδή οι γονείς από ένα παράπονα μου λέγανε δεν με ενδιαφέρει το παιδί μου, θέλω δημοτικού να μάθει. In the beginning, the parents of the 7-year-olds were getting hostile. They were telling me that they did not care at all about their children being taught STEM subjects. So I explained to the parents that this was not about physics, but about science. How long have you been doing this? I started in 2016. We run many workshops for free for children as well as for adults. Everything that is experiential, everything that is hands-on, is very popular. Φυσικά είναι και το θέμα του λάθους, έτσι. Πώς δηλαδή καταρρίξεις την κουλτούρα του λάθους, μέσα από λάθος μαθαίνεις. Αυτό είναι η μεγάλη αξία του STEM. Κάνεις πολλές φορές, έτσι, κάνεις κατασκευή, βλέπεις τι φταίει κάθε φορά και πώς δηλαδή το λάθος είναι σημαντικό για να πετύχεις. Όλα αυτά τα οποία το STEM προσβεύει. Νομίζω ότι βλέπετε τον εαυτό σας περισσότερο σαν έναν καλλιτέχνη που επηρεάζει τα παιδιά παρά σαν έναν εκπαιδευτικό, δηλαδή με την στενή έννοια του όρου προφανώς, έτσι. Γιατί, εντάξει, ο καλλιτέχνης πάντα έχει τη φαντασία, θέλει να ευαισθητοποιήσει, θέλει να μεταφέρει το μήνυμά του. Είναι κυβερνητικότητα παράλληλα με το κομμάτι το κοινωνικό. Δηλαδή, εγώ είμαι του φιλοτισμού και εγώ του άνθρωπου, αλλά και αυτό που προσπαθώ στα μαθήματά μου να εντάξω στους στόχους της ανάπτυξης. Γιατί τα παιδιά πρέπει ήδη, αν είναι δυνατόν και την προσφυγική ηλικία, να καλλιεργήσουν αυτές τις αξίες του αλτρουισμού, της συνεργασίας, της προσφοράς στην ανθρωπότητα. Δηλαδή και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το STEM με τον φιλοτισμό. Και υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολλοί οργανισμοί οι οποίοι συνεργάζομαι, οι οποίοι υπάρχουν εθελοντές, οι οποίοι με βοηθάνε και κάνουν online μαθήματα STEM στα παιδιά στην Αφρική. Οι σύλλογοι γονέων, πιθανολογώ ότι οι γονείς και οι κηδεμόνες, όταν βλέπουν τα παιδιά τους να δραστηριοποιούνται περισσότερο, να δημιουργούν περισσότερο, όπως είπατε σωστά, μέσα από αυτή την τεχνική της εκπαίδευσης. Πώς ανταποκρίνονται σε εσάς, δηλαδή
Σας αναγνωρίζουν αυτό το πράγμα, σας ευχαριστούν, Do you get που βλέπουν μια recognized αλλαγή στον for τρόπο που your τα work παιδιά αντιδρούν, σκέφτονται, παράγουν, δημιουργούν? regarding the change in the way that your pupils think and act? Όταν πρωτοξεκίνησε το STEM να εισάγεται στην Ελλάδα μέσα από Unfortunately, the speaker's sound είχα πολύ is μεγάλες substandard for αντιδράσεις. simultaneous interpretation purposes. Therefore, we will need to stop interpreting and resume when the sound is right. We apologize. Να μάθω το παιδί του πρώτο δημοτικού να ακούει για αστροφυσική και στατιστική. Κανένας. Σοβαρά. Ναι, είχα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Αλλά σας είπα στην πορεία, επειδή έγινε, δεν μπήκα μέσα και έλεγα θεωρίες και μπλα μπλα, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, γιατί ήταν μόνο βιωματικές δραστηριότητες και μελλοντική συμμετοχή των μαθητών. Τα παιδιά περίμεναν πώς και πώς το μάθημα της ευέλικτης ζώνης. Είχαν λατρέψει αυτό το μάθημα. Το λάτρεψαν. Λόγω του τρόπου τον οποίο γινόταν η σχολή. Τώρα μου οδηγείτε στο ερώτημα, δηλαδή όχι στο ερώτημα, στην διαπίστωση, και αυτό το έχουμε πει πολλές φορές στο επιμελητήριο, ότι αν θέλουμε να κάνουμε ένα σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό στη χώρα, και όχι, δεν αφορά μόνο τα παιδιά, αφορά και τους γονείς τελικά. Γιατί και οι γονείς δεν γνωρίζουν τι υπάρχει εκεί έξω, τι φέρνει η τεχνολογία, τι φέρνει το μέλλον, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι επιρροές τους στα παιδιά να είναι καταλυτικές και να μην οδηγούνται στον δρόμο που θα μπορούσαν εκείνα να πάνε. Έτσι. Φυσικά, και ωστόσο μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν γονείς οι οποίοι στηρίζουν τους καθηγητές πληροφορικής που εθελοντικά κάνουν ρομποτική. Ξέρετε, μετά το σχολικό ωράριο υπάρχουν καθηγητές που έχουν πιλότιμο και κάνουν μαθήματα εξτρά, βοηθάνε τα παιδιά δηλαδή σε ομίλους ρομποτικής. Οι γονείς είναι αυτοί που προσφέρουν οικονομικά, σύλλογοι γονέων προσφέρουν οικονομικά τον εξοπλισμό. Πρέπει να γνωρίσουμε αυτό και υπάρχουν γονείς οι οποίοι στηρίζουν τις προσπάθειες. Αλλά ναι, χρειάζεται αλλαγή του mindset Όχι, πιστεύουμε ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων σε κάθε σχολείο μπορεί να παίξει ένα πολύ καταλυτικό ρόλο στο να συνδράμει σε πρωτοβουλίες σαν και αυτές και να μπορούν σιγά σιγά αυτές να αυξηθούν, να πολλαπλασιαστούν. Τις χρειαζόμαστε. Θα ήθελα έτσι, πριν κλείσουμε, έτσι, μία συμβουλή και προς γονείς αλλά και προς συναδέλφους σας. Τι θα λέγατε, ας πούμε, αν μας ακούνε αυτή τη στιγμή εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι, τι θα τους συμβουλεύετε? Να τολμούν να πειραματίζονται. Και να ακούν τα παιδιά κιόλας. Όταν μιλάμε για υπολογιστική σκέψη, δεν πρέπει να τρομάζουμε. Η υπολογιστική σκέψη, κομπιουτερική αναλυτική, μπορεί να κάνει και ένας νηπιαγωγός όταν διδάσκει τα steps, τα βήματα στην διαδικασία. Και αυτό η υπολογιστική σκέψη είναι. Άρα μην τρομάζουμε, ούτε με το STEM, ούτε με τις περίπλοκους έννοιες, τις τεχνολογίες και όλα αυτά. Πρέπει να τολμούμε να πειραματιζόμαστε, να δοκιμάζουμε, να ακολουθούμε την καρδιά μας και την διαίσθησή μας. Κύριε Λάμπου, καταρχάς συγχαρητήρια και πάλι. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ και τη γνωριμία αλλά και τη συζήτηση μαζί σας και ελπίζω όλοι που παρακολουθήσαμε αυτό εδώ πραγματικά να πήραμε κάτι. Let's hope that each one of us was able to take away something. And do keep up the good work. And as far as we are concerned, we are going to keep promoting your work. Υπήρχαν τα πάντα μέσα. Υπήρχε μόνο φυσική, υπήρχε ανθολογία, υπήρχε ιστορία, υπήρχε σοφία, υπήρχαν τα πάντα. Άρα λοιπόν η επιστημονικότητα και όλους τα κάνουμε πολύπλευρος. Χρειάζεται η δασκαλία όλων των εκπαιδευτικών ταυτόχρονα. Και πάλι ευχαριστούμε πολύ που σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.